Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adnilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. Meus irmãos, nesse vídeo de hoje eu quero aqui estar compartilhando com vocês mais um documentário onde nós vamos ver aqui a justiça americana investigando também alguns casos de abuso de menores dentro das testemunhas de Jeová. É um conteúdo muito importante para nós assistirmos, que é caso sério, irmãos. O caso aqui ele é muito sério. Então eu peço a vocês, fiquem até o final desse vídeo, assista com atenção e também, meus irmãos, compartilha este vídeo para quantas pessoas você conseguir, para poder mostrar para eles também a importância, né, do vídeo, mostrar a seriedade que tem esse conteúdo, né, para que eles possam realmente conhecer um pouco mais aí sobre esta seita destrutiva, para que vocês possam compreender, meus amados, quão perigo essa seita ela traz para a sociedade, não somente a brasileira, mas por todos os mundos, né, por todo o mundo, melhor dizendo. Aqui a investigação é lá nos Estados Unidos, também já tem investigação na Nova Zelândia, também já tem investigação na Austrália e muitos outros países. Então, quanto mais compartilhamento nós fizermos aqui, mais pessoas nós vamos estar ajudando, mostrando a verdadeira face dessa seita maldita, destruidora de famílias, chamada Testemunha de Jeová. Eu peço também para vocês, meus irmãos, se inscreva aqui no canal, ativa também o sininho de notificações, deixa o seu like, o seu comentário e, como eu já disse também, compartilha este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, está ajudando não somente o canal a crescer, mas também está ajudando milhares de pessoas a conhecer a verdadeira face dessa organização destrutiva, dessa seita maldita, demoníaca, que vem destruindo lares e mais lares. Tá bom, meus irmãos? E antes aqui de nós já irmos para o vídeo, eu quero aqui fazer um último pedido para vocês. Meus irmãos, eu quero aqui pedir o apoio de vocês aqui no canal. Esse apoio que eu peço para vocês, meus irmãos, é porque para vocês tornarem membro aqui do canal. Por apenas R$ 4,99, você vai ser membro aqui do canal, vai fazer parte da família. E assim, você vai estar ajudando esse canal a crescer, não somente em quantidade de inscritos no canal, de membros no canal, mas também a crescer na qualidade dos vídeos, das lives que vamos estar apresentando aqui. Por que eu falo isso, meus amados? Porque esse apoio que eu peço para vocês, nesse valor, é para o benefício próprio do canal. Às vezes a gente precisa comprar, né, alguma ferramenta aqui para nós trabalharmos, né, como uma câmera profissional, às vezes alguma coisa que acontece com o celular, com o notebook, às vezes precisa ir para o concerto, às vezes precisa realmente adquirir um outro aparelho novo, mais atualizado. Então, para isso que eu peço essa ajuda de vocês, para que nós podemos fazer, né, qualidade melhor e melhor para todos vocês. E aqui, meus irmãos, não é nenhum plano de fidelidade que você vai estar aqui, né, tendo que ser membro por um ano, não. Aqui vai de acordo com aquilo que você pode ajudar, o tempo que você pode ajudar. Tá bom? Então, faça isso. Eu vejo aí muitos canais que pedem Pix para poder ajudar o canal. Nada contra quem faz, né, esse pedido de ajuda, não Pix, para ajudar o canal. Mas eu, particularmente, irmãos, eu não vou fazer isso. Eu acredito que não é necessário eu ficar aqui pedindo um Pix para você para ajudar o canal. Então eu quero trabalhar em cima desse canal de conteúdos, né, de qualidade, de acordo com aquilo que a própria plataforma ela nos oferece, que é a monetização aqui do canal e também a ajuda de vocês, né, como sendo membro,
muitas vezes você que pode mandar um super chat aqui do valor que você conseguir mandar. Então vão ser esses valores que eu vou estar utilizando para trazer melhoria aqui para o canal. Tá bom? Eu não dependo do YouTube, eu tenho meu emprego, consigo manter aqui a minha casa, minha família, tranquilamente com o meu emprego, mas já que o YouTube deu essa oportunidade de eu monetizar o canal, eu estou fazendo isso simplesmente para benefício do canal. E também você que vai se tornar membro aqui do canal, você também vai ganhar aqui alguns benefícios, né? Só você ir no link desse canal aqui, vai ter também o link para você tornar membro. É só ir na descrição, você vai ver o link lá, você vai lá, torna-se membro, e aí você vai ver os benefícios que também você vai adquirir quando você se torna um membro aqui do canal. E quando tiver também um número acessível aqui de membros, irmãos, eu pretendo fazer sorteios para beneficiar vocês, para abençoar vocês. Sorteios com produtos, né, cristãos, como uma Bíblia, um livro que vai ajudar você a ter entendimento da palavra de Deus, com harpa cristã. Então, vai ser sempre produtos relacionados ao meio cristão. Não é o meio evangélico, mas é o meio cristão. Produtos que vai realmente abençoar a tua vida, vai trazer um aprendizado melhor, um conhecimento melhor para você. Tá bom, meus irmãos? Agora, sem mais delongas, irmãos, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. E lembrando vocês também, não esqueça de deixar o seu comentário no final do vídeo. Assista o vídeo com atenção, depois você comenta aí sobre esse documentário, qual a sua opinião referente a esse assunto de extrema importância que nós vamos estar assistindo nesse momento. These cases, as all of them are disturbing and sad. But this one, in particular, digs deeper. Because in this case, all of the defendants and all of the victims come from the same religious organization, the Jehovah's Witnesses. Some of these defendants even use their faith communities to prey upon the victims, and others had to look no further than their own families. The details of these crimes are hard to listen to, but make no mistake about it, this office will do absolutely everything we can to hold these men accountable for what they did to these innocent children. I'd like to take you back to the beginning, to the background on this case. Some of you may recall that in October, this office announced criminal charges in 4 cases in 4 different Pennsylvania counties against 4 members of the Jehovah's Witness organization for sexual assault and exploitation of children. That investigation started as a resource referral from a local district attorney's office. And when we received it, we began to investigate that case and gather evidence. Through that investigation, we learned of several incidents of sexual assault committed by members of Jehovah's Witnesses congregation. After a 3-year investigation, hundreds of hours of grand jury testimony, and dozens of witnesses, we filed charges against those 4 individuals. And at that time, when we announced those charges against the 4 individuals, we asked for people to come forward, for anybody who had something similar like this happen to them, to reach out, to call our hotline and come to us. And many courageous survivors came forward and called the hotline. So as a result of our ongoing investigation and the individuals that reached out to us on our hotline,
We are here today to announce these charges. Let me begin first with Mark Brown, 65, of Allegheny County. It is alleged that Brown repeatedly sexually abused two sisters for whom he was the legal guardian at the time. They were between the ages of 10 and 13 years old when this happened. They testified to being assaulted in the shower and other parts of the house that they shared with Brown when they were young girls. He threatened the older sister that if she did anything to stop him, or if she told anyone, he would sexually abuse her younger sister. When in reality, that was already happening. He was already doing that to her. She didn't know it. Brown is charged with aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. The next case is Raymond Schultz, 74, of Beaver County. It is alleged that Schultz repeatedly sexually assaulted his own granddaughters when they were between the ages of 5 and 10 years old. Both girls testified to being assaulted while visiting Schultz at his home. The girls' parents trusted him, asked him to watch them, and he betrayed that trust in the most horrendous way. He's been charged with aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. The next case is Abamil Valentine Matos, 42, of Lancaster County. It is alleged that Matos abused a 15-year-old girl who at the time was half his age, claiming that he intended to marry her. He met this victim in 2009 at a Jehovah's Witness event that brought together multiple congregations. The congregation was aware of his romantic interest in the girl, noting that they would approve of it if certain conditions were met, including the presence of a chaperone and the commitment to eventually marry her. Matos' interest in the minor quickly turned sexual, and he began sending inappropriate photos and convinced her to meet him alone, no chaperone. During these meetings, he sexually assaulted her. He's been charged with indecent assault, indecent exposure, endangering the welfare of children, and corruption of minor. The next case is Kevin Isovich, 51, of Butler County. It is alleged that he sexually assaulted a member of his family when she was just 9 years old. The victim recalled playing with her cousins when he pulled her into his bedroom and assaulted her. The abuse only stopped that day when the defendant's wife returned home. He's been charged with rape, aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. The next case is Norman Aviles, 44, of Lancaster County. It is alleged that he sexually assaulted 3 minors who were between the age of 5 and 10 years old. He was an elder in the Jehovah's Witness congregation, which allowed him to build a rapport with members. He gained the trust of several parents, including his own relatives, which gave him extensive access to young girls in the congregation. He was trusted to babysit and even act as a guardian to one of his victims. The grand jury heard testimony from 2 of his victims that described that he groped their bodies and assaulted them. A 3rd victim testified to frequent unwanted touching, including groping. He has been charged with aggravated indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minor.
We have a duty to protect children in Pennsylvania. These children deserve a community where they can grow, play, learn, and pray, and not be preyed upon. Our office will never stop working to bring justice for those who have been victimized. We will continue to investigate and prosecute anyone who takes advantage and harms the most vulnerable in our society. We urge anyone who has any information about any of these cases or who has had a similar experience to reach out to us. Tell us what happened. We will be here. On a personal note, and because this is my first announcement of this nature, I want to underscore what I just said. It is my solemn pledge that I will be here to help survivors. Much of my career spent as a prosecutor prior to joining this office was focused on prosecuting those that sexually abuse children. I'm deeply aware of the impact these kind of cases have on the victims, have on the victim's family, and it is our duty to seek justice, to be their voice, to hold these individuals accountable so that they may have some hope of moving forward in life.